Vyama tofauti tofauti. Ni mjadala ambao tutakuwa tunavalia njuga mwendo wa baadaye. Tayari wageni wameshafika hapa studioni, lakini kwa sasa mtazamaji, niruhusu tu ni kuarifu baadhi ya taarifa ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia katika chumba chetu cha habari. Kwanza kabisa, kwenye taarifa ya kwanza ni kwamba wabunge wanatarajiwa kupigia kura kupitisha au kuangusha mswada wa fedha mwaka 2023 mwaka wa 2024. Mbali na taarifa hiyo, taarifa nyingine ni kwamba wabunge wanaanza uchunguzi wao kuhusu mchakato wa ununuzi wa bidhaa katika shirika la usambazaji dawa KEMSA pamoja na shirika la bima ya kitaifa NHIF. Na taarifa nyingine ni kwamba Kenya itakuwa wenyeji wa kongamano la 25 kuhusu kawi barani Afrika. Kongamano hilo litafanyika kuanzia tarehe 20 mwezi Juni hadi tarehe 23 mwezi Juni. Taarifa hiyo pia vilevile tutakuwa tunazidi kutupia jicho tujue ni kipi ambacho kitakuwa kinajitokeza. Na taarifa nyingine ni kwamba mamlaka inayoangazia usalama barabarani NTSA itakuwa inawakagua madereva wa magari ya usafiri wa umma. Kumbuka waziri wa barabara Kipchumba Murkomen, waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen alikuwa ametoa masharti kwa shirika la NTSA kuweza kulainisha mambo katika sekta hiyo. Ni taarifa ambazo tutakuwa tunaipa uzito katika chumba chetu cha habari na kufuatilia kwa kina zaidi tujue ni kipi ambacho kitakuwa kinajitokeza. Nitakuwa nimefanya vibaya iwapo nitakosa kukufunza mawili matatu katika maisha ya kila siku. Hebu tupate methali. Methali ya leo: popo kadhani anamnyea Mungu, kumbe anajinyea mwenyewe. Popo ni mnyama mdogo kipofu mwenye bawa na afananaye na panya na hupenda kuruka usiku. Nyaa ni enda haja kubwa. Maana ya nje ya methali hii ni kwamba kwa kawaida popo hulewalewa kichwa chake kikiwa chini, ila hali miguu yake huelekea juu. Anapokunya hudhani amemnyea Mungu, kumbe amejinyea mwenyewe. Maana ya ndani: mtu anaweza kufanya jambo kwa lengo la kumuudhi mtu fulani, kumbe badala yake athari zake zikamrudia mwenyewe. Methali hii hutumiwa kumdhihaki mtu anayefanya jambo kwa lengo la kuwadharau wengine, ila likamrudia yeye. Ni matumaini yangu mtazamaji kwamba umejifunza mawili matatu. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kilobi. Tunguananga kwenye taarifa ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi. Kwanza kabisa, Rais William Ruto anafungua rasmi kongamano la 25 la kawi linalohusisha mataifa ya bara Afrika, ambapo mashirika mbalimbali na washikadau katika sekta hii wamekongamana hapa jijini Nairobi. Kongamano hili la kawi litaendeshwa kwa siku 3, swala kuu likiwa uzalishaji kawi usiochangia kuathiri tabia nchi ama hali ya anga. Kwa sasa anayezungumza katika kongamano hilo ni waziri wa kawi Davis Chirchir. Hebu tuvuke moja kwa moja tusikilize ni yepi ambayo anasema. Located in northern east of the Kenya region, is one of our largest solar plants today with a total of 54 megawatts. It has the capability to enhance connectivity and efficiency in Africa energy sector. We have to expand our transmission and distribution infrastructure, build cross-border infrastructure, regional power grids, and interconnections to facilitate energy trade and foster integration and economic growth. By embracing hydroelectric power, geothermal energy, wind power, solar energy, and gradually reducing our reliance on thermal, we will create the diverse and resilient energy sector in our continent. Africa has tremendous potential in renewable energy production. Our beautiful continent possesses abundant natural resources that can be harnessed to generate clean and sustainable electricity for the benefit of all. And in conclusion, ladies and gentlemen, through our diverse energy mix, we will achieve remarkable progress in meeting our energy needs while reducing our carbon footprint and contribute to global efforts in combating planet. International partners to join us in this journey
as we continue to shape a brighter and more sustainable energy future. As we gather here at the Africa Energy Forum 2023, we will learn from one another, share our experiences, and collaborate to create a brighter, more sustainable energy to showcase our achievements and highlight the tremendous within our borders. Together we can harness the power of partnership to address our energy challenges and unlock the vast potential that lies within our continent. We must work hand in hand to develop innovative financing mechanisms. Kwa sasa kongamano la 25 kuhusiana na jinsi ya uzalishaji kawi ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kwa undani zaidi, na tutakuwa tunakujuza mwendo wa baadaye kwa mapana na marefu. Lakini kwa sasa wacha tuvuke katika kaunti ya Murang'a ambapo shughuli za uokoaji bado inaendelea katika eneo la Sagana katika kaunti ya Murang'a baada ya jumba la ghorofa 3 kuporomoka hapo jana usiku. Kulingana na maafisa wa usalama kutoka kaunti hiyo, watu 3 wameokolewa na kupelekwa katika hospitali ya rufaa ya Murang'a wanapoendelea kupokea matibabu. Sababu ya kuporomoka kwa jengo hilo lililokuwa bado linaendelea kujengwa haijabainika. Mtazamaji, tukitoka maeneo hayo katika kaunti ya Murang'a, kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Kilifi ambapo shirika moja lisilo la serikali limezindua kituo cha mafunzo ya dini ya Kiislamu katika eneo la Mtondia huko Kilifi ili kuwasaidia watoto yatima kupata elimu. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa awamu ya kwanza ya mradi huo, mbunge wa Kilifi Kaskazini Owen Baya amesema kwamba mradi huo ni wa dhamani ya juu na utawasaidia pakubwa mayatima eneo hilo. Aidha, shule hiyo itawasaidia vijana ambao ni mayatima na wenye changamoto za kupata elimu. Wenyeji wa eneo hilo wameelezea kufurahishwa na mpango huu. So Dr. Sahid help. When you go back to Germany, tell the people of Germany and your friends we are grateful and very happy and will forever be grateful to you for this contribution and this donation. But today we have young people who will sit in a classroom, have a meal, have a bed, have shelter. Dr. Schein from Dr. Schein Help. This is our first orphanage project, orphanage school project, and we are very happy. We have someone from Germany who's a sponsor, and I hope we will do much more projects like this because education is very important. Education is the key to improve a society, and this is our duty to help, and yeah, we are very happy. I think this is the first one, and I hope we will do much more in Kenya, and Dr. Schein Help is happy to be here. We love the people. Watakuja kusoma na haya ndio mambo yanatakana. Ndugu zetu wa kutoka Turki wametoka huko, wanawafikiria ndugu zao walioko nchi ya Kenya, haswa katika mji huu wa Mtondia, na lengo lao haswa ni kutaka kuinua hali ya elimu, kwa sababu hali ya elimu ina uzito mkubwa sana. Kuna wengi ambao hawajiwezi na hawezi kusoma. Kwa hivyo ni furaha kubwa kwetu kwa watu hawa, na tunafurahi sana kuona serikali yetu inatoa nafasi
kwa wale walioko nje kuja kufanya mambo mazuri katika nchi yetu hii bila kizuizi chochote. Tukitoka maeneo hayo, mtazamaji, naarifiwa kwamba kwa sasa Rais William Ruto anazungumza katika kongamano 25 la Kawi ambalo linaendelea hapa jijini Nairobi. Hebu tuvuke moja kwa moja tusikilize kile ambacho Rais William Ruto anazungumzia kwa sasa. At the national park, so when you find you may find a lion by the road, so be careful because it is not tamed, it is wild. Regardless of whether we like it or whether we acknowledge it or not, humanity today must confront not just a defining moment in the history of our existence, but also the fact that the unprecedented existential crisis of climate change has a lot to do with our relationship with energy. Energy makes human life safer, human activity more efficient, and society better. The different ways in which societies access and utilize energy describes the contours of human productivity and inequality, and also define our contribution to the worsening climate crisis. For these reasons, the world now has clarity on the right as well as the wrong way of sourcing energy. The question of whether we need energy at all shall never arise because that is the mandatory fact of life. The matter of how we cater for our energy needs must therefore escalate us to the highest priority of humanity's urgent existential concerns and must continuously occupy our thinking. In the discourse about energy and climate change, it is impossible to be neutral or disinterested. We can be part of the problem and at the same time contribute to its solution in various ways. For instance, Africa, with only 16.7% of the world population, has historically been the world's smallest contributor to the problem, cumulatively emitting less than 2.9% of greenhouse gas emissions. At the same time, Africa bears the disproportionate burden of adverse impacts of climate change, including extreme weather phenomena, whose devastating consequences range from drought and starvation on one end to floods, landslides, and waterborne disease, as well as massive destruction of property, infrastructure, and livelihoods on a scale that is unprecedented. Moreover, Africa is home of the world's greatest concentration of people without access to efficient and ecologically sustainable energy, with 600 million people having no electricity at all and 900 million people without clean cooking energy. Further, Africa as a continent is heavily endowed with clean, green, and renewable energy resources, as well as the essential minerals required by the global energy transition that humanity must undertake to avert a climate catastrophe. For the reasons set out above, it is both the appropriate and iconic that Africa has remained a leading actor and voice in global climate action efforts. There is no doubt that for 4 decades now, Africa has been robustly and consistently involved in national, regional, continental, and global discourses aimed at finding effective solutions to the climate change problem. This commitment has highlighted Africa's unique place in the global energy and climate mix, and at the same time positioned it as the clean, green continent of the future. The 25th edition of the Africa Energy Forum, therefore, reminds us about the history, progress, achievements, figure, and consistency of Africa's commitment to developing a viable pathway towards energy access and effective climate action. For 3 decades, a broad spectrum of African agencies has assembled
annually to pursue dedicated dialogue on our unique energy imperative. For 25 years, African governments, energy sector utilities and regulators, development finance institutions, innovators and technology providers have sustained a commitment to collaborate and take action to move Africa in the direction of its Paris Agreement goals. Kenya's experience of energy sector potential, policies, investment opportunities, and projects exemplify the huge possibilities. Allow me to explain. Decades ago, Kenya boldly invested in the development of its renewable energy potential at a time when it was not fashionable to do so. The decision has paid off. Renewable sources. Huyo ni Rais William Ruto akizungumza katika kongamano la 5 la Kawi ambalo linaendelea kwa sasa hadi tarehe 23 mwezi Juni. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi na tutakujuza mwendo wa baadaye. Lakini wacha tuangazie taarifa nyingine ambapo kina mama wajawazito kutoka eneo la Atolosei katika Kajiado Magharibi wamelalama kufuatia changamoto wanazopitia kutafuta huduma za matibabu eneo la Bisil. Kina mama hawa wanasema kwamba ukosefu wa hospitali katika eneo hilo imewalazimu kutembea mwendo mrefu kupata huduma za matibabu. Aidha, barabara mbovu eneo hilo imesababisha huduma za usafiri kuwa ghali mno na sasa wanataka serikali kuingilia kati. Mama sahi nataka kujifungua kwa sababu hapa hakuna maternity. Unabeba na pikipiki anaingia hapo katikati, mtu mwingine anashikilia hapo nyuma. So uenda kama huwa tunalipisha mtu mmoja 2500, watu wawili tunalipisha 1500. Ndio tuweze kufikisha pale hospitalini either Bisil ama Kajiado. Ukiitisha hata pikipiki ni anaitisha pesa mingi na labda unasaimia tu hapo. Kuna wengine wamepasi kupita hapo kwa sababu ya hiyo. Tunaona tunapitia shida sana. Tena wengine wa watoto wanakufa na unakosa usaidizi. Watoto wameathirika sana na tumeweza kupata shida ya malnutrition kwa wingi sana na hata pia wamama unapata pia wameathirika zaidi kupitia hiyo shida ya kuenda mahali mbali kutafuta matibabu, na wengine hata hawana hata mahali pa kwenda kutafuta hiyo matibabu na wanakaa sana na ugonjwa kwa muda mrefu. Tumeweza kuwaona wagonjwa 250 na pia wagonjwa zaidi ya 200 wameweza kurudi nyumbani kwa sababu hatuna muda wa kuwaona, kwa maana barabara ni mbovu sana na itatuchukua muda kitambo tuweze kurudi huko. Tunaomba tafadhali serikali atutengenezee barabara. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine ambapo Waziri wa Uchukuzi Kipchumba Murkomen ametoa wito kwa viongozi kutoka eneo la Bonde la Ufa kuunga mkono mswada wa fedha ili kusaidia serikali kupata pesa za kukamilisha miradi ya maendeleo hasa ujenzi wa barabara eneo hilo. Akizungumza katika hafla ya kuchangisha pesa katika kanisa moja eneo hilo, Murkomen ametoa wito kwa viongozi wanaopinga mswada wa fedha kuupitisha. Wakati huko viongozi wa eneo hilo wakiongozwa na mbunge wa Kacheliba Titus Loste wameunga mkono kauli ya waziri wa uchukuzi na kuhakikishia wananchi kuwa viongozi wa eneo hilo wataunga mkono na kupitisha mswada huo ili kupata fedha za kuboresha na kukamilisha ujenzi wa barabara maeneo hayo. Kwa hivyo wana maono, hiyo maono ndio sisi tunachangia siku ya leo. Msipige watu wenu ambao walipiga yes, kwa sababu hiyo yes ndio inabadilisha nchi hii ya Kenya. Chains ambayo ni relevant na watu ya West Pokot na ya Lela. Dairy value chain. Dairy value chain itasaidia watu wetu hapa wakulima, wataongeza mapato yao. Hiyo barabara zote, I want to tell you, hiyo barabara zote, hiyo ni barabara peke yake. Hizo zenye nimesoma inahitaji 10 billion shillings. Billion, 0 million, 10 billion. Ndio isonge. Alafu mtu anasema ati ni Pochon kwanza, anaenda Nairobi, anaenda kupinga ile finance bill yenye itanipatia mimi pesa nikuje nimalize hiyo barabara. Naam, ni taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi na tutakujuza mwendo wa baadaye. Waziri wa Afya Susan Nakumicha amesema kuwa kuna haja ya fedha
inayotengewa sekta ya afya kuongezwa ili kuboresha huduma katika sekta hiyo. Akizungumza katika mkutano uliowahusisha washikadau mbalimbali mapema leo, Nakhumicha amesema kuwa serikali inafanya mabadiliko katika mashirika yaliyoko katika sekta ya afya ili kuhakikisha kwamba fedha zinatumika kwa manufaa ya mwananchi. As part of the implementation of the Africa Leadership Meeting, the AU has given the mandate to regional economic communities to support member states in holding national health financing dialogues. The East African Community is a regional economic community responsible for supporting the government of Kenya in implementing the Africa Leadership Meeting agenda, including the national health financing dialogues. Such financing dialogues serve as national platforms to discuss, to build consensus, and identifies ways to support domestic health financing priorities by bringing together important national and international stakeholders. That includes the Ministry of Health, the Ministry of Finance, semi-autonomous agencies, the Council of Governors, the parliamentarians, civil society organization, and I see my friend there, private sector, as well as development partners to discuss health financing. Elizabeth mentioned it, that Kenya will become the third country in Africa and the first in East Africa to convene such a dialogue, which previously was held in Malawi and Zambia. The Kenya government has long recognized the importance of investing in health, evidenced by the gradual increase in government's contribution to the financing of healthcare services over the past 10 years. As Mary said, we are not yet there. The Abuja declaration was 15%. We are way below that. Na tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi amewataka Wakenya kukumbatia mfumo wa utafiti wa elimu na teknolojia ili kuboresha viwango vya elimu nchini. Akizungumza wakati wa hafla ya ufunguzi wa kongamano la AISC katika chuo kikuu cha Nairobi, Mudavadi amesema kuwa kupitia utafiti na ujuzi, nchi itakuwa na uwezo wa kutatua changamoto zinazotatiza taifa na dunia kwa ujumla. Education and knowledge sharing are fundamental to the commons we want. By investing in quality education, promoting research, and fostering intellectual exchange, we can build the capacity of our citizens to understand and address the complex challenges we face. Through collaboration between universities, research institutions, and communities and government, we can generate innovative solutions that will produce a sustainable future. The commons we want must also embrace the power of technology and innovation. Digital advancements offer immense opportunities for participatory governance, citizen engagement, and the efficient management of resources. By harnessing the potential of digital platforms, we can enhance transparency, accountability, and effective decision-making. Tukitoka maeneo haya kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Kirinyaga ambapo mratibu wa eneo la kati Fredrick Shisia ameongoza uchunguzi kufuatia unyakuzi wa ardhi yenye ukubwa wa ekari 15 katika eneo la Mwea, huku akitoa onyo kwa genge la Wisame linalohangaisha wakazi wa Kutus katika kaunti ya Kirinyaga. Akizungumza na wanahabari mjini Mwea, Shisia amesema kuwa kamati hiyo inayohusisha maafisa wa serikali na wale kutoka Wizara ya Ardhi na serikali ya kaunti ya Kirinyaga itahakikisha kwamba haki inapatikana. Shisia amesema kuwa kwa sasa shughuli zote katika shamba hilo la ekari 15 zimesitishwa hadi pale uchunguzi utakapokamilika. Ni mkaanji wa hapa Red Soil, na sisi hapa kwa hii kijiji yetu tunakaa, kuna shinda mingi sana juu hatuna pahali pa watoto kuchezea ama uwanja wa wale ambao wamemaliza shule kitambo waende colleges, wanaenda mpaka Kimbembe, wale wengine wanaenda mpaka inaitwa Kirogo, huko liko wanaenda kuchezea. Sasa sisi tungeomba our area MP atutengee kwanza hii shamba irudi kwa wananchi, juu hii ni public utility, na tunapenda tunashukuru sana juu
amechukua hatua 2-3, ameambia President William Samoei Ruto amsaidie hii shamba irudi kwa wananchi ili wananchi wasaidike. Akona maono tofauti, atatujengea hii iwe ni talent center, atatujengea hall, atatujengea police post, atatujengea uwanja hapa watu wawe wanacheza hapa juu. This is the land I am saying has been grabbed. And I am saying has been grabbed because it is being fenced. And if you look behind me, Morethi, you can see there is somebody who is fencing this land. I grew up knowing that this land belongs to National Irrigation Authority. And I'm not a young girl, look at me. All those years, this land has belonged to National Irrigation Authority. Now, just the other day, I saw someone trying to fence here. And not to just fence at it with local fencing. It is some serious fencing, meaning whoever is grabbing this land, whoever is grabbing this land is somebody who can afford to fence the kind of fence you can see behind me. Security officers must have been sent here by the regional commissioner, because when I was at Kirwea on Tuesday, I involved the president. I actually asked the president to intervene because this land is being grabbed, and the scheme manager and the security apparatus in Naam, tukitoka maeneo haya kwa sasa tunavuka hadi maeneo ya Elgeyo Marakwet, ambapo vijiji 120 katika kaunti ya Elgeyo Marakwet kwa sasa vitaweza kupata maji safi kufuatia mradi kati ya serikali ya kaunti hiyo na chuo kikuu cha Marekani. Kulingana na gavana wa kaunti ya Elgeyo Marakwet, Wesley Rotich, ametaja kuwa mradi huo utabadilisha maisha ya wenyeji wengi ambao wamekabiliana na changamoto ya ukosefu wa maji safi kwa muda mrefu. Aidha, gavana huyo pia amewarai wahisani kuzidi kushirikiana na serikali ya kaunti hiyo katika kuboresha maisha ya wanaoishi katika maeneo hayo. The villagers met, decided on something they wanted to do, and they did it participatorily, and they also participated even in the project implementation. And we realized the findings are that we have a community which is very satisfied, and project ownership is very high. With the little money, they have been able to do 120 small projects in 120 villages across the counties in Elgeyo Marakwet. Tumeumia kwa hii maji sana kwa mgongo, tunatoka kwa mtoni huko kupepa nini machefkela nini. Sasa tumesema asante sahi kwa tumepomoa kwa nyumbani. Nataka kupanda mboga, hata ng'ombe yetu tulipata jana hawezi kosa maji, tunapandia nyasi. In addition to providing information for us, can also bring direct benefit to some local villages, and also information that can perhaps help the county government to improve processes over time into the future. Na mtazamaji, tukiachana na hayo kwa sasa tutakuwa tunachukua pumziko mafupi, lakini tukirejea tutakuwa tunarudi na mjadala chanya kabisa hapa katika studio zetu kuhusiana na demokrasia katika vyama vya kisiasa. Lakini nitakuwa nimefanya vibaya wapo nitakosa kukumbusha tu baadhi ya taarifa ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia katika chumba cha habari. Taarifa ya kwanza ikiwa ni kuhusiana na wabunge ambao wanatarajiwa kupigia kura kupitisha au kuangusha mswada wa fedha mwaka 2023 na mwaka 2024. Taarifa nyingine ikiwa ni kwamba wabunge wanaanza uchunguzi wao kuhusu mchakato wa ununuzi wa bidhaa katika shirika la usambazaji wa dawa KEMSA pamoja na shirika la bima ya afya NHIF. Na Kenya itakuwa wenyeji wa kongamano la 25 ambalo tayari limeshaanza, na tumeona Rais William Ruto akizungumza katika kongamano hilo. Mbali na taarifa hiyo, taarifa nyingine ni kwamba mamlaka inayoangazia usalama barabarani NTSA itakuwa inakagua madereva wa magari ya usafiri wa umma. Kumbuka ni agizo ambalo lilikuwa limetolewa na waziri wa masuala ya barabara ambaye anafahamika kama Kipchumba Murkomen. Kwa sasa mtazamaji, wacha tuchukue pumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mjadala komavu hapa studioni, na kama jinsi ambavyo nilivyokuwa nimekuarifu hapo awali, tayari wageni wameshafika hapa studioni na ambapo nitakuwa nawatambulisha muda mfupi. Usisahau tunaye Benji Ndolo ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa. Amekuwa katika taaluma ya masuala ya siasa kwa kipindi kirefu zaidi ya miaka 10, na tunaye Bosco Mutegi ambaye pia vilevile ni mtaalamu wa masuala ya uongozi. Tutakuwa tunazamia swala nzima kuhusiana na demokrasia katika vyama vya kisiasa na ni jinsi gani hoja zinapitishwa katika bunge la kitaifa. Kwa sasa usiende mbali, wacha tuchukue pumziko mafupi, tunarejea na mjadala huo.
47, mada kuu ikiwa ni kuhusiana na demokrasia katika vyama vya kisiasa humu nchini. Kumbuka kwa sasa tunaye rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya ambaye ni Rais William Ruto. Lakini kabla hatujazamia mada hii, ningependa tena kwa mara nyingine niwatambulishe wageni ambao wamefika hapa studioni. Upande wa pili ambaye ameketi karibu nami mkabala ni Bosco Mutegi ambaye ni mtaalam wa uongozi kama sijakosea Bosco. Na upande wa pili tunaye Benji Ndolo, mchanganuzi wa masuala ya siasa, amekuwepo katika masuala ya siasa kwa kipindi kirefu zaidi ya miaka 10. Tutakuwa tunazamia hili swala kuhusiana na demokrasia katika vyama vya kisiasa, na usisahau kwamba Kenya masuala ya siasa inazidi kushuhudiwa kila baada ya uchaguzi, na vyama hivi vya kisiasa vinasaidia namna gani serikali kukua kidemokrasia pamoja na kukua kimaendeleo. Ningependa kusikiliza kwanza kauli yake Bosco kabla sijarejea kwake Benji Ndolo. Taifa la Kenya imejitahidi katika kuimarisha demokrasia, na kila siku tunasema kwamba Kenya imekomaa kidemokrasia, lakini Wakenya hawafahamu imekomaa kwa asilimia ngapi hadi kufikia sasa, na vyama vya kisiasa imechangia namna gani kukomaa kwa demokrasia hii. Asante sana kwa hilo. Demokrasia ya katika Kenya imekuwa ni safari. Kwamba safari imekuwa ni ndefu kuanzia miaka 1990 tumeona multi-party democracy, 1992 coming up, na imekuwa ni safari. Ni vizuri tukubaliane kwamba imekuwa ni safari ngumu, imekuwa ni safari yenye changamoto, but ni vizuri pia tufurahie matunda ambayo tumepata kwa sasa, na tuseme kwamba kutoka wakati Kenya jambo imepata katiba mpya, imekuwa ikikomaa kisiasa, ili kwamba vyama vya kisiasa vimekuwa vikichangia katika kukomaa kwa siasa kwa demokrasia. Ukiangalia wakati wa chama kama Jubilee TNA, wakati serikali ya TNA ilikuja pale, serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta, tuliona kwamba after TNA ama baada ya TNA kulikuja chama kingine cha Jubilee ambacho kilikuja kuleta vyama vyote pamoja. Na tena sasa kwa sasa tunaona kuna chama kinachoongoza cha UDA, United Democratic Alliance, ambacho kinachoongozwa na His Excellency William Samoei Ruto. Ni kwamba ni Rais William Samoei Ruto anapenda kwanza, na anapenda na amekuwa akisema kwa muda ni vizuri vyama vyote vija pamoja, lakini hata anavyosema vile hasemi vyama vile vidogo viuliwe. So kulingana na mimi naona ni vyema demokrasia imekuwa ikikita mizizi, imekuwa ikinawiri kulingana na vyama vile vimekuwa vikikuja pamoja, vikiweza kufanya maendeleo. Kwa hiyo unajaribu kusema kwamba kuna jitihada za kuimarisha demokrasia, lakini kwa kauli ambayo umetaja hapa, yes, kwamba William Ruto ameshinikiza kuvunjwa vyama vingine vya kisiasa ndiposa kubuniwa kwa chama kimoja. Lakini ukimsikiliza katibu wa chama cha UDA Cleophas Malala, mara mingi amekuwa akishinikiza hiyo haja ya kuvunjwa vyama vingine vivunjwe ndiposa kuwepo na chama kimoja, United Democratic Alliance. Sijui kauli yako kama nimeipata vizuri ama kidogo umekinzana. Kwanza nimesema kuhusu serikali ya Jubilee. Nikasema hata William Samoei Ruto wakati alipokuwa naibu wa rais na wakati Uhuru Kenyatta alikuwa rais, walikuwa na ule mlengo wa kuleta Wakenya pamoja. Tuliona vyema pia wakati William Raila Odinga. Sababu kuu ya kuleta vyama vyote ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wanaweza kugain ile power, numerical power, katika kuhakikisha kwamba chama kimoja kinaingia serikalini ama kinabuni serikali, lakini sidhani kama ni kufanikisha demokrasia. Well, hayo ni maoni yako. Pia mimi na maoni yangu kuhusu lile jambo. Na kwa maoni yangu niliona wale viongozi walikuwa wanashikana kwenye nia ya kushikanisha, kuleta Wakenya pamoja, kuwe na uwiano, kuwe na umoja. Na pia Raila Amolo Odinga kupitia BBI alikuwa na ule mlengo na nia ya kuleta Wakenya pamoja, na ilikuwa inasemekana kwamba BBI ndio itakuja kuleta suluhisho la Wakenya kukua pamoja. Unavyouliza kuhusu United Democratic Alliance, Secretary General, katibu wa chama, amekuwa akisema ni vizuri vyama vyote vija pamoja, lakini hajasema ni lazima.
kwamba amekuwa akisema watu ni vyema wawe pamoja, lakini alisema sio lazima, lakini ingekuwa ni vyema wakiwa pamoja. Naam, asante sana kwa kauli yako Benji Ndolo. Umemsikiliza vizuri Bosco Mutegi akizungumzia hilo swala la vyama vya kisiasa kuja pamoja ndiposa kubuni serikali, na hapo ametaja kwamba ni kufanikisha umoja, unity. Lakini sijui kama una kauli tofauti na kile ambacho amezungumzia, ama wanasiasa wanajifanya kuimarisha demokrasia lakini kuna maswala fiche pale. Nitatofautiana na ndugu yangu hapa, sababu kwa kweli demokrasia imekita mizizi katika nchi letu la Kenya. Naam. Ni kweli. Unapomwona rais wa jeshi la wakati huu defense, Mheshimiwa Aden Duale, akishinikiza aliyekuwa rais na aliyekuwa mkubwa wake Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kwa kweli unaweza sema ndio kuna demokrasia, uhuru wa fikra, uhuru wa matamshi, lakini pia demokrasia yetu ingekuwa imesonga mbele kiasi ya kwamba for the fact that Jubilee ndio ilikuwa inaongoza nchi, na kwa wakati huu imesambaratika. In fact, Jubilee ilikuwa imevunja vyama vingine vingi na vyote vikawa chama kimoja, chama tawala. The fact that leo Jubilee ni mkebe, that in itself inaoneshana kwamba demokrasia yetu bado ni hafifu. Bado ni changa, ina utoto fulani ndani yake, iko bado na mizizi ya ukabila, na hiyo ni jambo katika karne ya 21, 21st century. Hiyo ni jambo la kuhuzunisha sana. Lakini kwa kusema ukweli pia katika campaign zake Rais William Samoei Ruto na wachangunuzi wake na strategist wake indeed walijaribu kwamba campaign ya rais ilikuwa sana si ya kikabila, bali ilikuwa kwa kimsingi ya kazi kwa wananchi, focus kwa aliye mdogo, okay, mama mboga, muuza hoka, muuza rasilimala, anayechoma mahindi. Ndio tumekuwa na tatizo mingi sasa katika awamu ya implementation, but hiyo shift kutoka mambo ya kupanga siasa kwa misingi ya ukabila na sasa kwenda katika kupanga siasa na serikali kwa mambo ya sera na mambo ambayo this is what we can do, this is what we must do. Hiyo ni shift mzuri, lakini bado tuko na changamoto mingi na tuko na a long way to go kurealize kwamba Kenya imekuwa demokrasia. Na bado tukiendelea kuongea nitakueleza kwamba katika mifano na mazungumzo ya sheria utapata ya kwamba Mwai Kibaki ndio alichangia pakubwa zaidi mno kuliko wote marais na wengine katika Kenya kuwa demokrasia kwa ile action yake ya kutoka kwa serikali mwaka wa 91 wakati alikuwa amekuwa demoted kuwa waziri wa afya, alafu akaenda kuingia kile chama, kuform kile chama cha Democratic Party. Na pia katika mwongozo wake kama rais, unakumbuka vizuri akiwa rais na akiwa amesukumwa sana na Mheshimiwa Raila Odinga, ambaye Raila Odinga kuna masses na alikuwa ameshamshinda kwa kishindo sana kura ya 2005 referendum. Nakumbuka sana rais, nilikuwa nimewajia tu nchini wakati huo, sasa nimerudi after kukaa nje kwa miaka mingi. Rais nakumbuka akisema sisi tuko hapa na kazi tunayofanya na tuko busy na mambo ya kupanga kazi ya hawa vijana na kuleta hizi motorbikes na nini, sababu hazikuwa before. Basi wale wanapiga kelele. You know, in fact I remember meeting moja rais akiulizwa na Mheshimiwa Ruben Ndolo, Your Excellency, mbona unaweza kubali watu wametukana Mama Lucy nini? Rais akasema hapana, mbona mlete hii mambo kwa cabinet? Wape kiwanja wale wapige kelele huko, na ni haki yao na hiyo ni sawa. That was Mwai Kibaki. Tolerance. Na awe ameshalala,
for a long time. Utaona tu wakati tunaangalia, sasa mimi naongea kama political scientist hapa, strategist, analyst. Ukiangalia contribution ya huyo mzee kwa hii demokrasia, na ndio maana uliona nikimkosoa kidogo rais wiki iliyopita, taswira ya kwamba rais anashurutisha yenye alikuwa anasema nataka niangalie wabunge wenye. Lazima tumkosoe rais kwa upendo mwingi sana na kwa heshima. Naam. Tusipofanya hivyo Bosco, nitamwambia kijana afanyie rais kazi. Tusipofanya hivyo tutakuwa tumeteleza, because nchi kama Uganda, Zambia, Tanzania, mimi nakwambia kitu yenye najua katika harakati za kazi yangu. Even South Africa, Ghana zinaangalia Kenya sana kwa darubini. Vile ambavyo tunafanya kazi yetu, vile tunaviongoza, hata Nigeria vile tunafanya kura, demokrasia yetu. So tusije tukawa within no time watu wasema in Kenya rais anaweza shurutisha MP, hata tuko na waziri fulani ameingia nyumba ya member of parliament, amesema hapana, mimi nishaingia sitatoka. Mambo gani haya ndugu? Maanisha rais anafaa kukosolewa. Exactly, anafaa kukosolewa na always kusukuma kwenda katika mkondo na taratibu za katiba ya Kenya ya 2010 constitution. Naam. Yes, na mimi nitarejea na swali kuhusiana na lengo la kuvunjwa vyama vya kisiasa na kuanzisha coalition. Lengo lake ni kuimarisha demokrasia ama ni kuhakikisha kwamba kuna umoja? Lakini kwa sasa wacha tuvuke katika kaunti ya Makueni tusikilize wananchi wanasema nini kuhusiana na hili swala la demokrasia katika vyama vya kisiasa. Philip Ngumu, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, wananchi wanasema nini kuhusiana na kauli ambazo zimetolewa hapa na wachanganuzi wa masuala ya siasa na kuhusiana na demokrasia katika vyama hivyo? Philip? Naam, Kirobi na kupata kwa njia kuntu nikiwa hapa katika kaunti ya Makueni. Kwa kweli kama ilivyo desturi, hali inaendana tu kuhusiana na uhalisia wa hali hii na hali ya katika demokrasia ya vyama. Kwa kweli vyama vingi vimekuwa vikiongozwa tu na ule ubambe tu wa uongozi wa chama ambao kwa njia moja ama nyingine unapeana mustakabali. Kama alivyo mazungumzo katika studio, vile vile katika hapa kaunti ya Makueni tutahusisha wakazi wa eneo hili tu kidakidaki watueleze hisia zao kuhusiana na demokrasia ya vyama. Karibu hapa kama mwenyeji wa kaunti ya Makueni, tueleze uhalisia wa uongozi wa vyama vya kisiasa unaonaje? Kuna udikteta ama alikoje? Kwa upande wangu ninaona bila shaka hakuna uhuru wa wanasiasa na mijadala ya muhimu kuhusiana na mwananchi wa kawaida. Na ikizingatiwa kwamba kwa mara mingi wananchi ama wabunge waheshimiwa tunaowatuma pale kwa bunge wanafanya kulingana na matroka fulani either ya chama ama party leader ama other vetted interest. Na ndio maana tulipoangalia katika hii finance bill wakati walikuwa inapitishwa, wabunge wengi hawakuweza kutokelezea. Sababu gani? Labda waliona kiongozi party leader proposal yake ni hii. Sababu labda wamekuwa kwa mkao na wakasema tunataka hii ianguke ama hii ipitishwe. Sasa wanaogopa nitatokelezea pale na maybe baadaye ninaweza nikapata ile adhabu kwa sababu nimeenda kinyume na msimamo wa chama. Kwa hivyo mimi naweza nikasema waheshimiwa wanajaribu kutunza kazi zao, na hapa kuna kutunza kazi na kuna kutunza watu wako. Inakuwa sasa kwa mara mingi lazima mtu aengemee upande wa kazi. Tueleze tu kama mkazi na mwenyeji na mpiga kura, ni madhara yapi ambao unaona kwa siku za usoni iwapo tutazidi kumiliki hali hii? Madhara ya kwanza ile ambayo mimi kama mkazi ninaona, jambo la kwanza, hawa waheshimiwa kile tumewatuma pale kwa bunge kutekeleza hawatalifanya kwa njia halali. Kwa sababu gani? Watakuwa wanasema tulifanya kazi kulingana na vile party leader alikuwa anasema. And on the other side, kama vile nilikuwa nimetangulia kwa kusema, wanaofia kupata ile adhabu ya chama, na by that doing unapata badala ya kufanya kile wanafaa kufanya, wanafanya kulingana na interest ya chama ama ya party leader. Safi, tupate maoni ya mkazi wa mwisho katika eneo hili. Tueleze hisia zako kuhusiana na uhuru wa vyama na vile vile muingilio wa wale ambao ni viongozi wa vyama hivi. Kwa majina Steven Mwangangi hapa Makueni. Nasema kwamba
hii mambo ya vyama vingi tunajua kwamba mwanzo wake madhumuni ama lengo kuu ilikuwa ni ilete demokrasia, lakini tumeona demokrasia imehujumiwa wakati pale tulipoona wabunge wetu wakiwa pale bungeni na kufanya kinyume na matarajio yetu vile tulikuwa tunatarajia. Kwanza tulikuwa tunatarajia wafanye kura na vile sisi wenyewe tunavyotaka, lakini tumeona akifanya kinyume na vile tunavyotaka na kufuata matakwa ya wakubwa wao ambao ni wale vinara wa vyama. So tumeona mvurutano pale baina ya upande huu na upande huu mwingine, na tukashangaa sababu maoni yetu hayakuwakilishwa vile tulivyokuwa tunataka. Matarajio yetu hayakuwasilishwa. Kwa hivyo tumeona demokrasia ikihujumiwa bungeni mwetu, na kisheria hii ni kinyume na mapenzi yetu. Pendekezo lako kama mwananchi ni lipi kuhusiana na wale ambao watakiuka ama kwenda kinyume na matakwa ya viongozi wa kisiasa? Waachiliwe huru ama hali kweje? Mimi kwa maoni yangu mwenyewe naona kwamba wale wamefanya vile wamefanya aidha kinyume cha wakubwa wao wamefanya vizuri, kwanza sababu wamewasilisha matakwa yao na wananchi ambao wanaowakilisha kule bungeni. Kisha tunaona kwamba wakubwa wao wanafanya kuwasinikiza kwa mapenzi yao wanayotaka. Lakini sasa tunangojea 27 tuko hapa. Safi, ni maoni ya wakazi na hisia za wakazi hawa eneo hili la Makueni. Tutazidi kufuatilia hali hii kuhusiana tu. Wamesikika baadhi ya viongozi wa kisiasa wakipendekeza masuala muhimu katika bunge kura zipingwe kwa uwazi, na ni hali tutazidi kufuatilia. Wamesikika baadhi ya viongozi wa vyama vikubwa katika taifa letu la Kenya. Nitakoma hapa kwa sasa kutoka hapa Makueni, kwako Kirobi. Na asante sana Philip Ngumu kutoka maeneo ya Makueni kwa kusemezana na wakazi, manake katiba inasema kwamba power belongs to the people. Asante sana Philip Ngumu kwa kufanya mazungumzo na wakazi wa maeneo hayo. Wacha kwa sasa nirejee hapa studioni. Nilikuwa nasikiliza kauli yake Benji Ndolo kuhusiana na lengo la kubuniwa kwa miungano ya kisiasa. Ni kufanikisha umoja, unity, ama ni kutokomeza na kuwadanganya wananchi kwamba tunataka kuimarisha demokrasia ila hali wao wana malengo fiche. Hakuna mtu Kenya leo ambaye anaharibu umoja ya wananchi kama mwanasiasa. There is no person anaharibu unity, ambaye anaweka sumu, ambaye anatak makabila kama mwanasiasa. Sababu haja sana sana ya mwanasiasa, unajua wetu ni wale like fake. Wanataka tu nguvu, mamlaka, nothing else. Hawaangalii mambo ya sera, hawaangalii mambo ya uzuri wa jambo kwa nchi. Wanataka tu wawe pale. And so utapata kwamba ni wao tu wenye wanaleta migawanyiko. Ni wao tu wenye wanaongea tu mambo ya sisi wa Kikuyu, wale Wajaluo, na hiyo mambo imepitwa na wakati. Hata ukiangalia uchanganuzi mwingi katika wiki ambazo zimepita, ni dhahiri kwamba kuna focus kubwa kwa kabila ama jamii ya Wakale sababu ya rais ambaye yako. Na pia ningeshinikiza kwamba hata kwa appointments zisiwe obvious kwamba tu ni jamii moja na sio jamii nyingine etc. Hiyo ni mambo ambayo inaleta ugawanyiko mkubwa, magawanyiko na pia chuki na mambo mengi ambayo haisaidii. So haja yao kubwa si hiyo. Haja yao ni kutengeneza tu union zenye zitaleta tu nguvu, na hata evidence moja anaweza kupa. You can imagine mwaka wa 2007 ambaye hata tulifanya mambo mingi, hata maandamano ikakuwa tu, hata maandamano tu ni kama ni mchezo, because tulienda mbali sana, hata tukawa na watu post election, tukawa hata na watu kutoka nje. Na mama mkubwa mwenye alikuwa katikati ya mambo yote alikuwa Mheshimiwa Martha Karua, mwenye leo itakuwaje sasa ati amesimama na kinara wake ni Raila Odinga. Vitu zingine hata ni kama haziwezi kuwa hata zina make sense hata kwa mtoto mdogo. Na saa hii wako pale wakishurutisha serikali ambaye ni changa, inajaribu ishike mizizi, ishike uongozi vizuri, hatamu za uongozi, na ipeleke Kenya mbele. So mambo ya unity hata kwa BBI hapana, si mambo na umoja. Walioangalia mambo ya umoja ni kama shirika
zisizokuwa za serikali, ambao hata hazitafuti kiti ama yote, ambao zinafanya uridhiano, zinafanya public participation, kila siku zinaingia kwa hata hizi slums, zinaangalia vijana ambao wamekuwa wakipotea. Ulisikia rais mwenyewe akiongelea container yenye ilikuwa inatumiwa DCI kuua watu na mambo kama haya. Shirika zisizokuwa za serikali zimefanya kazi mingi katika kuleta maridhiano, katika kukosoa serikali, katika kuleta agenda ambayo ni agenda progressive. But ndio maana nilikuwa namweleza ndugu yangu hapa kwamba lazima tuwe na agenda ambaye inaweza kuimarisha demokrasia na kuleta uongozi safi, good governance. Ndio actually Kenya iwe na development, iende vizuri. Tukiangalia mambo ya deni, tukiangalia mambo ya hata freedom of the media na nini, lazima tusemezane ukweli kwamba kushurutisha media, watusi etc. haiwezi kuimarisha demokrasia. Kuna matumaini katika serikali ya sasa kwamba demokrasia itaimarika, hasa kutokana na uteuzi ambao kuna potential kabisa. Lakini ina depend sasa na level of seriousness, ina depend na focus ya especially rais na makamu wake. Makamu wake pia ni mwerevu na anajua mambo mengi, but mara mingi pia anajikwaa mwenyewe kwa kuongea mambo na kuonesha taswira ambaye haileti shangwe kwa Wakenya wengi ambao wanahisi kwamba sisi tuko nje ya serikali kama jamii na si jambo nzuri, na lazima tu niseme hivyo. Naam, nitarejea na hilo swala ambalo umetaja hapo. Wacha nisikilize kauli yake Bosco kuhusiana na hili swala la iwapo wabunge katika vyama vya kisiasa wana uhuru wa kusema ama kupendekeza jambo fulani na lifanyike jinsi ambavyo lilivyo, ama wao wanategemea kinara wa chama anasema nini. Asante sana kwa swali hilo, na kwanza nishukuru ndugu yangu hapa anaelewa siasa vizuri sana na naona ameeleza kwa kina na amechukua muda mwingi vizuri, na namshukuru sana, ameeleza vizuri. Inaonekana mimi na yeye tunaongea tu sawa, tunakubaliana. Kuhusu mambo ya chama na viongozi wa bunge, jambo la kwanza, there is separation of powers. The members of parliament wanafaa waruhusiwe wafanye mambo yao pale bungeni. Ingekuwa kama ni mambo kama oversight ama whatever, ile jambo lolote ambalo wanafanya katika bunge, ni vyema waruhusiwe wafanye lile jambo bila interference. Jambo la pili, lakini mbona sasa wanaandamwa? Kwa sababu kama mbunge wa Githunguri tayari alikuwa ametishiwa na Seneta Samson Cherargei akisema kwamba wale ambao waliangusha mswada wa fedha mwaka 2023 watachukuliwa hatua. Hilo swali ni rahisi kujibu. Wakati viongozi wanachaguliwa katika uchaguzi, wanachaguliwa katika vyama, na vyama vina manifesto, na manifesto ya chama lazima ifuatwe. Lakini kunafaa kuwepo na demokrasia. Ndio nakueleza demokrasia inakuja hivi. Kuna uhuru, mjumbe anafaa kuwa na uhuru, aruhusiwe as a member of parliament, anafaa kuwa na ule uhuru wa kutoa mawazo yake, kusema mafikira yake, na pia kupiga kura kulingana na vile anavyo represent wale waliomchagua. Because yeye anaenda pale mashinani, anasikiza ground, anafanya public participation kwa kule mashinani na jambo kama lile. Lakini nasema hivi, hata kama huyu mwanasheria mwanasiasa ama MP anapofanya execution ya kazi yake katika pale bunge, nimesema kwanza kuna separation of powers ambayo the executive, for example, haifai kuingililia wajumbe kazi yao. Judiciary haifai kuingililia kazi ya wajumbe. Lakini inafaa ifahamike kwamba wabunge wakati wanapoitisha kura pale katika kwenye wananchi, wanaitishanga wakiwa wote pamoja. Kuna rais, kuna gavana, huwa wanaitisha kura wakiwa pamoja. Kwa nini? Kwa sababu wana manifesto ambayo inawaleta pamoja. Na rais kama sasa rais His Excellency William Samoei Ruto angetaka kwamba agenda yake ya bottom up aweze kuexecute na aweze kuleta maendeleo ambayo alipromise wananchi. Ataweza kufanya lile jambo vipi? Kupitia wabunge ambao walichaguliwa na chama chake. Yeye asurutishi mtu yoyote.
Rais William Samoei Ruto, jinsi ninavyomjua, hajasurutisha mtu yoyote. Alisema kwamba yeye anasubiri tu aone ni nani anayepinga maendeleo ya wananchi. So kwamba kusema kwamba wanasiasa wanasurutishwa ni kweli. Sijui mambo ya mlengo ule mwingine, mambo ya Azimio na vile wanavyosurutishwa. Hata mimi sijui. So tumeona wanasiasa 24 wa ODM na mambo kama yale. Sisi tunajua nani huwa wanasurutisha viongozi wao. Lakini chama cha UDA ni chama huru, ni chama inapea wananchi free ground wa practice their mind, waweze kuona pale bunge. Unaona vijana kama akina Didi Nyoro, unaona vijana kama Ichungwa, very passionate young men, wanapeana agenda yao bila uoga, bila kumwogopa mtu yoyote. Ni kwa nini? Sababu William Samoei Ruto anaamini katika kuinua vijana, kuwapea nafasi ya uongozi, waweze kupeana agenda yao, waweze kupeana maoni yao kulingana na yale mambo wameona pale katika ground. So my point is, dakika moja tu, agenda ya bottom up economic model, lazima rais awetumie mbinu zozote zile iweze kuwa inakamilishwa, mwananchi ndio aweze kurealize maendeleo, na dakika ya mwisho mwananchi apate pesa kwa mfuko. Nataka kusema hivi, agenda ya wanaazimio ama opposition leader ni kusumbua serikali ndio isifanye kazi. Agenda ya serikali ni kufanya kazi na kuzuia upinzani wasije wakapanda kwenye uongozi. Sasa hiyo ndio shida tu, si kuna maneno. Ishikilia hapo Bosco, tarejea kwake Bosco, lakini wacha tuvuke katika kaunti ya Bungoma tusikilize Sosin Wanji. Kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, wakazi wanasema nini kuhusiana na swala la demokrasia katika vyama vya kisiasa hasa maeneo ya Bungoma? Naam, shukrani Paul Kirubi, na kupata kwa njia iliyo shwari kabisa kutoka hapa mjini Bungoma. Swala ambalo tunazungumzia hii leo, tumeweza kumshuhudia Rais William Ruto akiwashurutisha wale wabunge wa muungano wa Kenya Kwanza ili kwamba waweze kupiga kura ya ndio katika mchakato wa mswada wa fedha mwaka 2023. Vile vile tumeweza kushuhudia Azimio la Umoja wa Kenya wakiweza ama kuwa ile chama ya ODM ikiandikia barua wale wabunge ambao walisusia siku ya kupigia kura mswada wa 2023. Hebu tuweze tu kuwashirikisha wakazi hapa Bungoma, tuone wanahisia zipi kuhusiana na swala hili nzima, haswa kuna uhuru wa vyama hapa nchini Kenya. Kwa utangulizi wa majina, kaka, tueleze wewe ni waitwa nani na tueleze iwapo kuna uhuru wa vyama hapa nchini Kenya. Kwa majina naitwa Juma Lubakaya, ni mkaaji wa kaunti ya Bungoma, ni mwana Kenya. Na kitu ambazo mimi nashangaa sana na hii nchi yetu ya Kenya, mambo ya vyama. Mambo ya vyama ni kama tumefika mahali tunaona tunarudi katika ukoloni ambayo ilikuwa ya Mheshimiwa Rais Daniel Arap Moi. Kwa sababu tunaona ya kwamba vyama kama muungano kama wa Azimio umeambiwa ya kwamba wale wabunge ambao walienda kuegemea upande wa Kenya, wale wengine wa Kenya Kwanza kupitisha mjadala hiyo bill, kwamba wanachukuliwa hatua ya kwamba hatukubaliani nayo sisi kama wana Kenya, kwa sababu hao wabunge waliangalia ubinafsi wao na kuna wale waliangalia maslahi ya wananchi wa Kenya vile wanavyoumia. Lakini tunaona kama Kenya Kwanza, kuna wale wa Kenya Kwanza walisema ya kwamba hawawezi kushirikiana na hiyo mambo ya hiyo bili kwa sababu wanaona inaumiza mwananchi wa kawaida, ambapo rais wa nchi ya Kenya na deputy president wa nchi ya Kenya wanalazimisha ya kwamba waende wapitishe, na ambapo hawa wananchi wako na right ya kuenda kuwa kwa machama. Sasa tunasema kama mambo ya chama tunaona kama ni kunyima hao wabunge haki yao na kuwashurutisha, kitu ambacho sisi kama wananchi wa Kenya hatuwezi tukakubali. Tunasema ya kwamba wabunge kupitisha bili wanaangalia maslahi ya wananchi wa Kenya ambao waliwapigia kura. Hiyo bili ambayo ilisomwa juzi ambayo inaenda parliament, hiyo bili inasaidia nini mwananchi ambayo mwenye alimpigia kura akamtuma parliament muachiri wake? So hiyo utikiteta ambayo wanatikiteti watu, tunaona kama kwa mambo ya vyama ni utikiteta ambayo hatujaiona katika nchi ya Kenya, na ilikuwa wakati ya mabeberu. Tunaona tunarudishwa ukoloni hii nchi yetu ya Kenya.
Katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna aliweza kuandikia baadhi ya wabunge ambao walisusia kikao hicho akisema kwamba inafaa wajibu ni wapi walikuwa. Je, wewe kama mkazi wa kaunti ya Bungoma unaona kwamba hawa wabunge wajibu na ni haki? Hao wabunge haifai wajibu hiyo barua kwa sababu hao wabunge ni haki yao kwa sababu wenyewe walisoma hiyo bili ambayo ilikuwa inapitishwa. Ukiangalia kama hapa Bungoma kama Western Region. Ukienda kama Western Region kabisa, wabunge wa Western wale ambao walienda kupitisha hiyo ni wabunge ambao hawakufikiria maslahi ya wananchi wa kaunti ya Bungoma. Kwa sababu kwa hiyo bili ukiangalia vile ilivyokuwa kama budget, kama hapa juzi tumekuja tukaambiwa kwamba factory yetu ya Nzoia Shuka wanaleta mashini mpya, na ambapo tumeona kwa hiyo budget hakuna mahali hiyo budget imehusika na mambo ya sukari na mambo ya kulima. Kama ukiangalia kama hapa Western, wabunge wa Western wale walienda kupitisha hiyo mjadala, ni makosa kubwa sana kwa sababu wananchi wa Western hapa wako na shida Western mzima. Mambo ya hiyo budget hakuna mahali imetukuza sisi katika watu ya Western Region, na tunaona wale wabunge ambao walienda kupitishwa ni wabunge ambao wanatukosea sisi, kwa sababu tunasema ya kwamba hiyo kitu haiwezekani kabisa mbunge aende kulingana na wananchi ambao waachiri wake ambao walimpigia kura. Je, wewe unaona kwamba ni kipi kiweze kufanyika kufikia hapo? Kufikia hapo waachane na wabunge. Ni mbunge kama vile alienda mwenyewe kwa hiari yake, na angojee wabunge wataadibiwa na wananchi wapiga kura ndio wataadibu huyo mbunge, kwa sababu amepitisha budget ambayo haisaidii wale wananchi wenye walimpigia kura wenye wanawakilishwa. So hiyo tunasema ya kwamba Secretary General wa ODM anaenda kinyume kulingana na kisheria na katiba ya Kenya. Mtu Mkenya yote hako na haki yake ya kufanya ile uamuzi ambaye yeye anataka, lakini kusema ya kwamba wanataka kuwa na kutikiteti ya kwamba wewe unakemea mpango hiyo ni wrong kabisa, na Secretary General akome kuandikia wabunge mabarua. Na shukrani Paul Kirubi, hebu tuweze kukomea hapo. Haya ni maoni ya mkazi wa hapa Bungoma, anasema kwamba wabunge wana haki ya kuwa na msimamo wao kuhusiana na masuala ya kisiasa hapa nchini pasipo na kushurutishwa na uongozi wa chama chochote kile. Ni hayo tu kwa sasa kutoka kaunti ya Bungoma, na rejesha kwako Paul Kirubi. Mimi ni Wanji Sostin. Kaunti ya Bungoma kwa kusemezana na wakazi kutoka maeneo hayo kuhusiana na demokrasia katika vyama hivi vya kisiasa. Mimi nitarejea hapa studioni, nilikuwa nasikiliza kauli yake Benji Ndolo kuhusiana na iwapo serikali ya sasa ikiongozwa na Rais William Ruto ipo tayari kuachilia wabunge wafanye maamuzi kivyao, hasa kutokana na kile ambacho kimeshuhudiwa hivi karibuni. Rais William Ruto baada ya mbunge mmoja wa Githunguri kuangusha ule mswada wa fedha wa Mushomba, yes, kuangusha ule mswada wa fedha, akawa amesema kwamba kuna wabunge wengine ambao wameangusha mswada wa fedha, kumaanisha kwamba hawana nia nzuri ya kuhakikisha kwamba vijana wanapata kazi. Hapana, I think tunafaa tusi over politicize mambo ya mambo ya ushuru na mambo ya ajira kwa vijana na mambo ambayo ni pertinent kwa nchi ya Kenya. Tusifanye kitu cha bullying of legislators. It is true rais lazima awe na zile numbers zake. It is true rais lazima asukume ile agenda yake, but tuko na situation yenye tulijipata in Kenya wakati Rais Uhuru alimweka rafiki yake Justin Muturi pale, alafu ikakuwa ni kama parliament imekuwa rubber stamp. So ningemuhimiza rais kwamba ndio lazima agenda yako ipite, lakini tusirudi kwa kufanya bunge kuwa tu like nyumba ya mzaha, ya vita na upuzi na ubadhirifu wa pesa na rubber stamp. Tuwe na formula ambaye rais anaweza kaa chini na maspika wake na wabunge wake na kuona okay, hapa tunaweza badilisha nini wala nini. For instance, katika finance bill, especially ukiangalia mambo ya mafuta, kerosene, mafuta ya diesel, mafuta ya gari, etc. Ukiangalia effect, na mimi naongea kama aliyekuwa mkurugenzi wa OPRAC, Oil Price Advocacy Campaign under Clarion. Na niko na hiyo data yote ambayo wakili wetu alikuwa Paul Mwite. Tukaangalia role ya refinery ambayo iko Mombasa ambayo ilikuwa inapoteza mafuta mingi. Inafanya refinery ya mafuta inapoteza like 70% hiyo mafuta kwa waste, inatoa tu 30%. Tukaangalia effect ya mafuta katika nauli.
or therefore chakula, therefore one second, stima, mishahara, it's undeniable. Ukiangalia hata ukifanya comparison against GDP per capita income. So saa hii mafuta yetu ukicompare iko karibu na mafuta for example ya California. Ukiangalia yes, but one second. Ukiangalia income za California, mwalimu wa kidato cha pili California, mshahara wake utakuja ukiangalia tu paia inaegemea milioni 8.9 milioni 9 na kwenda juu. It's why watu wetu wote wanajaribu kutorokea Qatar, Saudi Arabia, etc. Milioni na 8 million shillings income per year. Because basic is at over 400,000 Kenya shillings. Na mafuta the same. Aya, tuja hapa nyumbani kwa watu wetu. Police officer salary, 24,000. Domestic help, 12,000. Mafuta inaelekea 200. Sasa nikiongea hiyo, nimeongea vibaya jamini. And I do these meetings almost on a daily basis. Tuko na shida, watu wanalala njaa, si uongo. Miaka 60 baada ya uhuru. Atuoli haongelei. President Ruto anajaribu. Gachagua anajaribu. It is left to us sisi tuongelee mambo kama haya. Mimi sina ofisi, sijachaguliwa, sijatafuta kura. We have a big problem. Big problem. Si vizuri nije kwa TV, alafu niongee mazuri, tupake hapa mafuta na maua, tudanganye wananchi na wengi wanaangalia. Nimefanya TV for a long time. Ni millions ambao hata utapata wanaangalia na paka kwa mtandao. So ningependa hata tunakaa chini hata na wabunge tunaona hii clause ya mafuta ama ya hii ya VAT etc. Tunaweza fanya aje tupige msasa irudi chini, sababu vitu ziko juu zaidi na tuko katika economy, anasema it's global economy. Fine. Mimi hata ndugu yangu anaishi Marekani wakati huu tunaongea. My only brother. Unemployment 4%. Ukiendesha lori per month Kenya money, si hata wanatuma 1,700 lorry driver. That's like an MP in Kenya. But tujidanganye, tusiongee hiyo, tuseme hao wako advanced. Hivyo ndio wanasema sometimes, it's true, wao wako advanced. Sasa sisi tufanyeje? We have the solutions. Hatuwezi endelea hivi bro. It's a country and a jobless economy. Hiyo ni kusema kwamba kama mimi niko very social. Sometimes naenda kwa bank, unaongea na teller, anakuambia mshahara wangu ni 30,000. Ndolo ni ajiri kama driver. Na ni graduate, siwezi furahi. Na lazima tuongelee mambo. This is the reality in Kenya today. A jobless economy. Kila mahali unapokwenda, unaomba CV, unaomba pesa. Graduates actually, even with masters, it is terrible. And the government lazima iwe na solution. Government lazima iwe na solution. Na solution ni finance bill. Na sijui kuna zile hatua ambazo serikali inapiga ndani ya miaka 5 ambayo Rais William Ruto atakuwa anaongoza. Kutakuwa na uwezekano wa kujiondoa katika hilo? Kuna uwezekano sababu rais mimi ninavyomjua, na si ati namjua sana, but kwa wakati wa campaign alikuja hata paka kwetu nyumbani, na nikaona vile amejaribu, vile amepigwa vita na kina Mheshimiwa Matiang'i na hao wengine. Rais si mpumbavu. Rais ni mwerevu. You understand? Rais ni mwerevu. William is aggressive. You understand? So akona all potential ya kukaa na cabinet na kusema this is what I must have. This, if you can't deliver, na kuna wakati niliangalia kipindi kingine hapa na huyo Jeff rafiki yangu, na PS akasema it is clear for us because tuko na briefing na rais kila asubuhi often, anakuuliza what do you need, what have you done. It is clear to us as katibu from principal secretaries, kama ukishindwa na kazi utakuwa na shida na William Ruto. That's a fact. So potential ako nayo. But right now tunaenda mwezi wa 10. Kila siku bado watu wanaongelea mambo ya Uhuru, Jubilee, etc. For me, kama mchanganuzi na strategist, I feel it's a mistake. I feel that vile Gachagua anaendelea,
mambo ya kutoa matusi na nini na hata vile Moses Kuria, my friend, my very good friend vile, I feel it's a mistake. I feel tunampa kinara wa pande hiyo nyingine ya upinzani, tunawapa mishale ya kutupiga nayo na risasi. I feel it's a mistake. Does William Ruto have the potential to succeed? Yes. Will he succeed? Ndio, wakiwa serious. But if not, tutakuwa na shida, because tuko na shida ya deni, tuko na shida ya expenditure, tuko na shida ya travel, tuko na shida ya corruption. Na tunaongea mambo yote na corruption ijaanza. Wakati corruption itaanza vizuri, we'll have a big problem. Lazima tu tuseme. Ndio kwa hilo swala la. Wakati ingia kwa ufisadi proper, naomba nimkosoe ndugu yangu, na ameongea vizuri sana, lakini inaonekana you're always on point and you're my senior and I really appreciate you're in politics. Actually, I'm also a student in leadership and in PhD in leadership and governance at JKUAT. Yes. So hiyo maneno unaongea mimi naelewa pia kidogo. I also have a picture of Europe and Kenya. I lived in Belgium. I was among the first Kenyan to have worked in Brussels, in Belgium, in Brussels. Kusafi. Let me prosecute my case. I used to work as a personal assistant to a member of parliament in European Parliament. So I have a picture of what they experience and what they see here. What I will tell you, nasema kwamba the global economy right now is affected. Hata bila the global economy, challenge yenye tuko nayo, ambayo huyu amesema hataki kuturudie, kwamba serikali ya Uhuru ilikuwa na pesa, walitumia pesa vibaya, the BBI, walikuwa na minister mzima wa finance ana approve pesa na WhatsApp 50 billion or even more. What's that? Crazy. The thing is, hata bila kupigana na serikali iliyopita, serikali ya William Samoei Ruto iko na mipango kabambe kusaidia mwananchi. For example, finance bill, a very good thing that is happening. By the way, people think the finance bill is happening and ni kama ni kitu kubwa sana. Finance bill, wananchi wanafaa wajue, huwa ina happen every year and it's what approves money for the expenditure of the government. Finance bill hii ya mwaka huu imepigwa kama nyoka kwa kichwa. Kwa nini? Sababu ya ile kipengee cha affordable housing. Mwenye anapiga hiyo affordable housing anadanganya mwananchi ati finance bill ni mbaya, na yeye mwananchi mwenye anapiga kelele hata akatu hiyo pesa. Finance bill is not there's a lot of misconception about the finance bill. Finance bill is not affordable housing only. It has got very good points. For example, we want to increase the tax bracket. There are people who have been earning over 500,000 per month. They are not many, yes, but they are undertaxed. So the government has increased that to 35%. Tuweze kuongeza hii cake, kila mtu apate. Exemption, the government exempt imports za vitu kama vitu ambazo zinatoka nje ambazo zina affect biashara ya manufacturing. Hiyo itakuwa na effect gani kwa economy? Mwananchi wale hawana kazi wataweza kupata kazi. Hii affordable housing inapigwa, inakuja kuleta kazi. Juzi president alikuwa Embu kwetu. Mimi nitakwambia ukweli, mimi ni mwanasiasa. Nilikuwa navaa kiti ya Senate pale Embu, nikapata ajali, nikashindwa. Nilikuwa na chama ya UDA. Kwa hivyo shida ya mwananchi naielewa vizuri sana. Mimi niko na mwananchi pale kwa ground, naelewa kila siku. Mwananchi ako na shida, lakini acha nimalize kwa kusema hivi. 2003 wakati Kibaki alikuwa amechukua ushukani. Hii kelele unasikia sasa hivi ilikuwa kama hiyo. Sababu watu walikuwa wanasema, Kibaki amekuja, ameongeza mafuta, ameongeza nini? Heri Moi. Hii kelele itakuja kwenda chini. William Samoei Ruto ako na mpango ya bottom up. Na anasema anataka hii affordable housing hii inapigiwa kelele hii. Mwananchi ambaye ako Kibera apate dignity, apate nyumba. Boda aweze kupata nyumba. Na ule mwenye hatapata nyumba, wenye wanadanganyana kuhusu affordable housing, dakika moja nimalize. Wanadanganyana kuhusu affordable housing because it's a levy, it's a scheme, it's a saving scheme, not a tax. After 7 years, kuna authority ya kutransfer ile pesa kutoka kwako to the spouse, kwako to your child. Unaweza pia kutoa ile pesa, hiyo saving, uende ukatumia ukafanya biashara, unaweza tumia ile pesa ukafanya pension. Upate pension ya health. Vitu ambavyo serikali ya William Samoei Ruto imesaidia kwa hii finance bill. Sasa hivi mambo kama health, tax exempt kwa equipment ambazo zinafanya manufacturing ya madawa. How will that affect the Na mimi nina swali manake hapa Benji Dola amesema wazi. Watu waone imani na serikali, trust haiko.
So kwa hiyo pesa, that's why kulikuwa kelele mingi, because watu tuseme ukweli. What the index ya kusema hawana imani? Watu wana because track record yetu ni ufisadi. We are a corrupt nation. So watu wengi walikuwa na hofia kwamba hii pesa ndio itakatwa, but itaibiwa kama vile tu juzi wameomba na NHIF na ingine ya SGR na zingine nyingi na NSSF etc. Mimi umeshafanya Brussels, nishafanya under World Bank kwa Auditor General miaka 5.5. Nikwambia ndugu yangu, zile vitu zenye nimeona as auditor, vile auditor wanaenda wanachukua, unaangalia withdrawals za governors kwa counties. Governor anaenda na withdraw 30 million in one day. Then it's not clear pesa. Ukimuuliza wanakasirika. Unapiga simu because you're doing your job. But the president is fighting it. Alifuta the PS the other day. Which president has ever sacked a PS in a record less than 1 year? Ni vizuri, but ukiangalia hizi cartel wanacheka tu. The thing is, wanacheka tu. I was giving him an example of air. I was telling him, ule girlfriend unashinaka ukimwambia unampenda by words. Na hujaimuonesha matendo. Ataweza kukubelieve. Mapenzi ni uoneshe msichana, umnunulie nyumba, umnunulie gari, umpeleke kwa wazazi wake. Sometimes kununua nyumba si mapenzi, hiyo tu ni pesa, labda pesa ya ufisadi. Wacha tarejea kwako Benji Tolo, wacha tuvuke katika kaunti ya Machakos. Tuungane naye mwandishi wetu habari kutoka maeneo hayo, atufahamishe mengi zaidi. Wakazi wanasema nini kuhusiana na hili swala la demokrasia katika vyama vya kisiasa? Kama unanipata? Naam, shukran sana mwenzangu hapa katika kaunti ya Machakos. Wanasema ni msimu wa kijibaridi tayari kimeanza unavyotizama nyuma yangu, lakini shughuli za kawaida tu zinaendelea hapa mjini Machakos. Swala nzima tulikizungumzia kuhusiana na uhuru wa demokrasia ya vyama. Tumeshuhudia katika bunge la taifa wakati kulikuwa na upigaji kura wa mdahalo kuhusiana na bajeti, baadhi ya wabunge wakilazimishwa, wengine wakipatiwa vitisho kwamba usipopiga kura upande huu utatoa hela wapi za kuendeleza maeneo bunge na mambo kama haya. Lakini je, uhuru wa demokrasia wa vyama nchini upo? Nimepotana na wakili ambaye ataanza kwa jina lake, anifahamishe ndio nani, alafu anielezea je, anahisi vipi uhuru wa vyama upo. Wakili, karibu. Asante. Kwa jina naitwa Justus Mutia. Mimi ni wakili hapa Machakos. Niko na miaka 15 nikifanya hii kazi ya wakili, na pia nimekuwa mwenyekiti kwa bonde la Southeastern kwa miaka 4. Nilitoka mwaka uliopita. Nataka kusema ya kwamba tuko na shinda kwa demokrasia yetu kwa hii nchi, kwa sababu wakati wananchi wanachagua mbunge, wanatarajia huyo mbunge akienda kwa mbunge akaongee kwa niaba yao. Lakini hivi karibuni tumeona wabunge wanalazimishwa, wanaambiwa ni lazima wapinge kura vile wanaambiwa, sio vile wanafikiria. Na kuko na shinda, ni kama vyama ndivyo siku hizi vimeanza kufikiria na kuelekeza wabunge vile wanapaswa kufanya. Kwa hivyo nataka kusema kuko na shinda ya vile vyama vyetu vinaendelezwa, ingawa tunaelewa ya kwamba mtu akienda kwa mbunge anaenda kwa sababu ya tikiti ya chama. Pia tunapaswa kuangalia uhuru wa huyo mbunge kwa ajili ya kusimamia ama kwa ajili ya kusimama kwa ajili ya wananchi ambao wanawakilisha kwa mbunge. Na unapoangalia kwamba unapata sheria ipo ya kulinda demokrasia ya vyama lakini haifuati, unahisi kwamba nini kinahitajika kufanyika ili kuhakikisha kwamba uhuru wa vyama unakuwepo, watu wapo huru kufanya kulingana na demokrasia? Tunapaswa kuangalia what we call the structure of the party. When you look at the structure of our parties in this country, it appears like you can identify the party to a particular person. So that it's like we are having specific people that are owning the party and giving their positions as the position of the party. Kile tunatarajia ni kama kuko na msimamo wa chama, watu wote ama kama ni wambunge wote wakuja pamoja, wasikizane, lakini sio mtu mmoja anakuja anawaambia huu ndio msimamo wa chama. Msimamo wa chama upaswi kuwa msimamo wa mtu mmoja, unapaswa kuwa msimamo wa watu wote wale wako kwa hicho chama. Na kwa mfano wakati mmoja miaka ambayo imepita mingi tu pale, Raila Odinga kwa wakati mmoja alijiuzulu kuwa mbunge kutokana na kutoka kwa chama, lakini hatujashuhudia wabunge wa sasa wakitaka kujiuzulu. Wao wapo, wamechaguliwa, wameasi chama na wamekwenda. Swala nzima kama hili kisheria inaendaje? Kisheria of course, kama usikizani na maadili ya chama kile ambacho kimekupea tikiti na unataka kuunga msimamo wa chama kingine, obviously kile tunatarajia ni ujiuzuru.
kutoka kwa hicho chama, tafuta tiketi kutoka kwa chama kile unafikiria unapaswa kukiunga mkono kwa wakati huo. Otherwise tutakuwa tunaharibu demokrasia yetu. Kama mtu anaweza kuwa kwa mfano member wa ODM aseme anaenda kwa Kenya Kwanza na anashughulikia mambo ya Kenya Kwanza, lakini anataka tu hesabiwe kama mbunge wa ODM. Ni kusema huyo mtu anjiamini. Kwangu nitasema ni kama huyo mtu anjiamini, amini ile mambo ambayo kwa wasiwasi hana msimamo. Ni mtu ambaye hana msimamo, na hiyo inachangia kuendelea kuharibu demokrasia yetu. Na kumbukeni ya kwamba tunaangalia viongozi wetu, sababu hao viongozi ndio wanatuonyesha msimamo. Sasa kama mbunge wangu anayumba, sijui kama ako ODM, sijui kama ako Wiper, sijui kama ako Kenya Kwanza, hata mimi nitakuwa nashinda, nitasimama wapi? Tukimalizia, demokrasia ya Kenya unaipa asilimia ngapi ya vyama kufikia sasa kama wakili? Tuko chini, kufikia sasa tuko chini, hata sioni kama tumefika 50%. Mimi nasema tuko hapa chini ya 50%, 40%, sababu ukiangalia kutokana na structure ya vyama hatufuatilii. Ni kama vyama vyetu tu vimekuwa majina ya kutafuta madaraka, na ukipata madaraka unasahau umuhimu wa chama. Naam, asante sana wakili kwa muda wako, nashukuru sana. Basi huyo amekuwa ni wakili hapa akituelezea swala nzima kuhusiana na demokrasia ya vyama. Ni hayo tu kutoka hapa katika kaunti ya Machakos, kijibaridi tu lakini naregesha kwenu studio. Asante sana mwanahabari wetu kutoka maeneo ya Machakos kwa kusemezana na wakazi kutoka maeneo hayo. Sisi tunarejea hapa studioni kuchanganua kwa undani zaidi kuhusiana na hili swala la kufanikisha demokrasia ndani ya serikali ya Rais William Ruto. Wacha nisikilize kauli yake Benji Ndogo kuhusiana na wanaambia nikae upright, so itabidi nikae hivi kuhusiana na hili swala la kuna wale wabunge 24 ambao kutoka mrengo wa Azimio walikosa kuhudhuria kikao cha kupasisha ama kupitisha mswada wa fedha mwaka 2023. Walikuwa wanafahamu kwamba kutakuwa na kikao na wakasusia tu. Sijui wao kusisua. Unajua huzuni kubwa ya hawa bunge ni mambo mawili. Number one, ufisadi ndani ya bunge. The fact that watu wanaongelea mambo ya ukipeleka pesa upewa wa bunge wanaweza piga hivi ama wapige vile. Oh my God, that already is a tragedy. Hiyo ni huzuni kubwa mno, kwamba bunge inakuanga ni ile imeitwa auction house, kwamba unaweza chukua mpaka wabunge wa Azimio, uchukue mtu ametaja vijana kadha wa kadha hapa ambao ni vijana wa president, vijana wenye wako passionate vile amesema wanajaribu kina Ndindi Nyoro wengine, utasikia tu kwa social media, kwa mitandao ama zingine intelligence circles kwamba kuna wale ambao wamekuwa task detailed kuita wabunge Serena, alafu anawaambia we chukua hii pesa, rais amekusalimia, usiende kupiga. So that is the first tragedy, kwamba tuko na ufisadi inakita mizizi katika bunge la kitaifa na katika section zote za society. That's number one. Number two, huzuni ya pili ni kwamba upinzani hauna ile hekima wala discipline ya kufanya kazi yao. So hao mambo mawili, kwamba leo ni siku ya mswada unasema hivi na mimi sikubaliani nao sababu ya hii ama nakubaliana. So unafaa uwe pale, uwe na discipline enough ya kuenda pale kuwakilisha waliokuleta bunge, kuheshimu katiba ya Kenya, kuongea ukweli kwa amani na kwa heshima kubwa kulingana na position ambayo umeishika na kiti ambacho umekalia kwa wakati huo, na kulingana pia na article 10 ya katiba ya Kenya. Instead of kufanya hivyo, umepotea, umezima simu, yani umekuwa tu mkora wa kawaida katika mambo muhimu kama bajeti ya taifa la Kenya. Ni huzuni mno, it's a tragedy, na once again lazima niseme hawa mambo dhahiri. Maanisha walikuwa naunga serikali ya Rais William Ruto. Hata huwezi elewa because ni kama wanaunga, ni kama wanatoa matusi kesho yake, ni kama hawaungi. Actually hawa watu huwezi waelewa because hawa watu si watu dependable. Hawa watu ni watu tu, ni watu tu. Imagine kama
unaweza honga mjumbe wa bunge la taifa. Tumeongelea hapa na ndugu yangu mambo ya unemployment Kenya. That means kama unaweza honga mjumbe, je, mtu wa kawaida, je, journalist? Jo, hata sasa nasikia Moses Kuria amesema atatoa orodha leo, media house ambao wamekuwa na vita nao atatoa orodha leo ya wale journalist ambao wanachukuanga pesa ndio waegemee mrengo fulani ama watoe ripoti fulani. Corruption iko dunia mzima, but like Barack Obama said wakati alikuwa senator, it's a crisis in Kenya. Na itakuwa sorted aje kama mimi siko willing kuiongelea ama kuitatua, kama yeye a young leader kama huyu siku nyingine atakuwa senator. That's a good example. It's true. So if atuko willing kuongelea, so who will talk about it? Shosho yangu, shosho yako? No? It's a crisis. It's a crisis. Na lazima tuiongelee. Bosco. Maneno aliyosema, maneno mawili tu ningetaka kusema. You get in trouble na members of parliament because watamuuliza evidence ya hiyo corruption, ataonyeshana. Because these are members of parliament, our people we have elected to represent us. We have immense respect for them. We don't expect such things to be going on. It's like a movie if it's even happening. Nataka kusema kwamba vile amesema ni kweli, corruption iko kila mahali. Na nakubaliana na hayo maneno. Na corruption hata kama iko kila mahali, hata William Ruto vile ameingia kwa kiti kama president, amepata corruption ikiendelea. Na hakuna jambo sio Yesu ati atazuruisha cup of coffee corruption ishe. But kama vile nilivyokueleza, ukiwa unampenda msichana, ushinde ukimwambia hivi fanya tendo linaonekana kama sasa the president amefuta mtu fulani kama PS, a very high ranking officer, na tunaona maneno sasa inaendelea kwa jambo la corruption. Niseme kwamba serikali ya William Samoei Ruto inajali mwananchi na imejipanga. Na hii makelele yote ya opposition leadership ni makelele tu ya kawaida. Na tena nataka kuambia opposition leaders, ni vizuri wakati unapiga kelele, unakosoa serikali, kosoa serikali useme wewe serikali hapa umekosea na the alternative is this. Lakini si kupiga kelele kwako nyumbani. Nataka kupeana mfano. Bibi yangu nyumbani tuseme, ama bibi yako nyumbani ashinda akikwambia wewe tubadilishe mtoto shule, wewe tuongesha hii meza, tubadilishe hii nyumba tuende pale, na akupe hiyo alternative, anakusaidia ama kusaidia? Ni vizuri kama unakosoa serikali ukosoe na uwe na alternatives. Na mimi na support vile hapo mbeleni president alikuwa na I think it was an amendment alikuwa na propose the office of the opposition leader ikuwe empowered. Kama ni Raila Amolo Odinga, Martha Karua, wapewe ofisi, wapewe askari, wapewe chai, wapewe PA, kila kitu, so that wakati wanafanya hii oversight wafanye kwa njia inayofaa, wafanye wakiwa empowered, wafanye wakiwa wamejitolea. Mambo ya serikali ya William Samoei Ruto na vile inavyosaidia mwananchi na vile imejipanga kuokoa uchumi wa Kenya. Kumbuka nimekupea mfano, a whole minister of finance ana approve budget, ana approve payments na WhatsApp. Which country were we in? It shows tulijipata tukakula pesa ya huduma namba, tukakula pesa ya BBI, tuna approve pesa na usiku watu wamenunua mahelikopta, wanabeba mapesa na mahelikopta. I mean, it was crazy. So shida yenye iko sasa kwa sasa hivi, serikali ya William Samoei Ruto ilipata vile naibu wa rais amekuwa solution namna gani? Kusuluhisha hilo ni rahisi. Inakandamiza demokrasia. Kusuluhisha hilo ni rahisi sana. Support finance bill for example. Mkishinda mkilia hapa Singapore ilikuwa the same na Kenya 60 years ago. Hiyo isaidii. Kumbuka the president wakati alikuwa anaitisha kiti cha president au kifanya campaign, alipromise hawa maasra nitawapanga, na ameanza kuwapanga na affordable housing, ameanza kuwapanga na mambo ya employment. Jana wakati wa budget hii imesoma juzi, nimeona PSC Public Service Commission imeongeza the interns from I think 4,000 to 8,000 na wanalipa 25,000 for an intern, mtoto ambaye ametoka shule directly from university. That's a lot of money. It's good money for the student to be able to ajikimu kimaisha, ajipange hapa, aoe, aweze kuendelea na maisha kama watoto wengine. Umeona serikali ya William Samoei Ruto kwa hii budget imeongeza I think 25 billion, imeweka 25 billion kulipa madeni ambayo ilikuwa ya mafuta. Huyu amesema kuhusu mafuta, amefanya vizuri sana kutaja mafuta.
mafuta haijapanda Kenya peke yake, na hilo linajulikana worldwide. Hata mwenye hajasoma akiweka Google utaona the pump price even US wherever imekuwa ikipanda na ikipanda. Na hata Joe Biden, the president of the United States, has been complaining about the cost of living and all that. So mambo ya cost of living achia William Samoei Ruto aipange. Lakini nimesema hapo mbeleni, opposition leader, opposition team, kazi yao ni kupiga kelele, maandamano. The people walikuwa kwa maandamano 1990 akina Orengo, they are the ones who are doing maandamano even today, isn't it? Na sina shida na Orengo. They have fought for democracy. They are our leaders. They are our seniors. We respect them. I've just mentioned Orengo and Raila because they are conspicuous. I can see them. Na wako wengine wengi pale. Mimi nilianza kuona siasa ya hiyo ya opposition, ya maandamano na nini. Watu wa opposition wenye tuko na wao hawaelewi unaweza peana point yako ukiwa bila kwenda kwenye maandamano, bila kwenda kwenye maandamano na bila kushout, bila kutukanana. You can prosecute your case like I'm doing here. Lakini walikosa hao wabunge wa ODM walikosa kufika katika bunge la kitaifa, kumaanisha wangefika wale 24 wangepitisha ama kuangusha ule mswada. The more reason hata siwezi ongea maneno ya wao, because kama hata wanafaa wafutwe na wananchi. Kama hukutokea kusema ni yes ama no ama msimamo wako ni gani. Mimi napenda kwetu Embu tuko na kanisa la Wakorino, imekuwa kubwa sana. Na the last Sunday kulikuwa na kongamano kubwa sana la Wakorino. Mkorino mimi napendea kitu moja. Na Mushangi Karemba ambaye ni the only Mkorino tunapenda kutoka Embu County, Kenya mzima. Ni mtu wako na msimamo. Ni mtu anasema tunapitia hapa. Let me give you an example of even my own county. We have seen the results of this county, this government. Quick wins zenye zimefanywa pale. Madaraka Day imekuja Embu County. Barabara yenye inaenda kwangu kwa nyumba hapo within the town imewekwa rami. Na kuambia kumeletwa stadium. Hatujaiona kitu kama ile. Madaraka haijailetwa Embu County in the life of Embu County. Na tumeletewa stadium, international stadium iko mahali hapo Njokeri. Tumeletewa maternity imefunguliwa hapo na William Samoei Ruto. Tumeletewa 5,000 units za housing, wamefungua industrial park. I've seen the government imeongeza kwa budget 47 counties zinafanyiwa industrial park na EPZ. That is what is spurring the economy. Hiyo ndio itafanya mwananchi huyu kijana unaona ako kwa street hapa apate kazi. Sababu hiyo affordable housing ingeanza kujengwa, hata ule mama anachipikanga machapo hapa na mandazi ako kazi. Ule mama ako na kibanda. Tukiachana na hilo swala la uajiri, ukizingatia jinsi ambavyo hali iko kwa sasa katika vyama vya kisiasa, hili swala la ukabila litaweza kukamilika ama bado ni donda sugu tu na itashindikana katika? Sisi tunajua kwamba ni kina nani wako na ukabila katika vyama na ni nani wanapea watoto wao viti. William Samoei Ruto ni president wa Kenya na sasa ameunganisha chama iwe imara. Wakati kulikuwa na viti vya East Africa Community, nani alipeleka mtoto wake East Africa Community? Raila Odinga, Kalonzo na wengine. Very bad. Very bad. Very bad. For the first time. Not for the first time. Wacha mchezo. No, I'm joking. I always agree with it. But that's wrong. Ukabila utakamilika kabla hata ufika kwa ukabila, my friend. Tunaongea kuhusu nepotism. Iko hapa kwa doorstep. Yeah, the head of opposition. Na mimi nasema mchana, si ati naogopa, ni ukweli, ni kitu kinajulikana na kila mtu. So mambo ya ukabila, mambo ya kutisha watu, mambo ya katika chama kupeana wakati kuna uchaguzi, kupeana certificate na usiku bila hakuna democratic way of picking someone. Chama cha UDA, kumbuka, katika the last election is the only party ilifanya nominations mchana peupe. ODM walipeana na usiku. Wewe ni mweupe, wewe ni mweusi, shika. Wewe ni rafiki ya Raila, shika. You know, let's be sincere. I will tell you and sincerely, there is a high deficiency of good leadership in this country. High deficiency. Yaani kuna shortage kubwa kabisa. Hiyo ndio kitu inatuumiza. Maanisha kwamba Wakenya wako tayari kuimarisha demokrasia ya nchi. Wakenya wako tayari kuimarisha demokrasia. Let me give you another example. Kutoka William Samoei Ruto aingie uongozini. Do you know how many trips he has done? You are in the media, you cover him every day, you know. Do you know how many people, how many presidents come every week to this country to see, to sign bilateral talks, to bilateral agreements and all that? Why? They have confidence in William Samoei Ruto government. You have seen the William Samoei Ruto who has gone to the UN and criticized the UN on the face and asked them, let's be sincere. And he's very passionate about planting trees and all that. I remember Moi
Moi was very passionate on some of those things. Miundo misingi, pandeni miti, because that was what is going to help the economy. Mtoto asipomwonyesha kupanda mti, ati sasa hii mti usipopanda hautakuwa na kivuli 10 years to come. That is what is, hiyo ndio kitu inatukula sisi kama Wakenya, na hiyo ndio shida iko. Mambo ya democracy in parties, tumeona parties zimetumika kama briefcase, zimetumika kama vehicles za kuweka watu kwa uongozini, na hilo ndio linavuta democracy nyuma. Lakini kumbuka kwamba in the last election, for example, and in the previous election, there has been fair, free and fair elections, because kumbuka wakati wa Uhuru walienda uchaguzi wakiwa na William Ruto, mara ya kwanza wakaangushwa na Supreme Court kwamba uchaguzi haukuwa huru na haki. Wakati huu William Samoei Ruto ameshinda fair and square, na sasa na hao watu walikuwa na hiyo mavitu wanasema deep state, walikuwa na pesa, wana approve pesa na WhatsApp na nini na BBI na huduma namba, you know. Wacha nisikilize kauli yake Benji Ndolo kuhusiana na hili swala la kutokomeza ukabila katika vyama vya kisiasa. Nini haswa ama dawa inaweza ikawa nini katika hili swala la ukabila katika vyama vya kisiasa? Tumaliza namna gani? Ni mambo tu ya kubadilisha political philosophy, ya kubadilisha itifaki za political parties, za kutotumia political parties kama briefcase ama vehicle ama biashara ya mtu binafsi, ya kumaliza mambo ya kingpins, you know. Sina furaha yote kusema kwamba kama kwetu Ukambani, nani ajui kwamba Wiper ni chama tu cha media, cha familia, cha mkubwa kuchukua kijana yake, kuweka nani, kuweka ule anataka kuwa gavana, kuweka Iyala. Exactly. Alafu after that unasikia pia governors wanashurutishwa kwamba unajua nimekuweka pale. Hivyo ndio ufisadi inakita mizizi, na sasa wanatumika kama ATM na political party leaders. Political party leaders wenye pia utasikia wakinungunika kwamba rais ni mfisadi, na ilhali we mwenyewe ni mfisadi. So ni kuchange political philosophy, kuwa more democratic, kuwa more tolerant. Once again, ukuona Rais Kibaki akiweka, Rais Kibaki alinominate mtoto wake kuwa wapi? Not even a nephew. Not even a nephew. So lazima tuwe waaminifu, lazima tuheshimu katiba, lazima tuheshimu Mungu, na sio tu kwa matamshi kama ndugu yangu alivyosema, bali pia kwa matendo na vitendo. Tunayosema lazima tutende, kusema na kutenda. Mean what you say and say what you mean. Hivyo ndio nchi itaanza kuenda kwa mkondo mzuri wa kuimarisha uchumi, wa kutengeneza economy ambayo inaweza kuwa na kazi na hope, matumaini mazuri mavijana, kwa sababu kwa vijana, because ni mbaya mno vile vijana wanaumia kwa wakati huu. Unapata kijana amemaliza shule, amefuzu chuo kikuu, sasa anaenda kufika miaka 30, huyu kijana hajawahi shika shilingi 10,000, hajaipata ajira. Ako na haja ya kuanza familia, sometimes ako na familia. This is the reality on the ground. So lazima tuwe leaders bold enough kusema these are the problems, but also these are the solutions. So asante kwa kunialika hapa kama kawaida. Na nina swali lingine kuhusiana na hili swala la Rais William Ruto kutoa ahadi baada ya ahadi, hata baada ya kuchaguliwa katika uchaguzi wa mwaka 2022, promises after promises. Ili swala la, kulikuwa na swala la bei ya unga, alikuwa anasema inaendelea kupunguka hadi shilingi 70. Kulikuwa na swala la masomo ya bure, na bado anaendelea kutoa ahadi hizo. There's a lot of mess. Hata mimi hata nilikuwa naongea tu kabla kamera irudi, nilikuwa naeleza tu ndugu yangu hapa, sijui mbona rais na makamu wake wanahisi kwamba, sijui wanasikia pressure gani, wanahisi kwamba ni lazima mtu aongee kila siku, because sometimes kazi ndio inaongea kuliko matamshi. Hata rais ni mwerevu, rais hafai kuongea kila siku, anaongea about agenda yake ama nini. Watu washasikia, sasa wanangoja kuona, because everything is in a mess. Kwa wakati huu actually I thought unga itakuwa labda imefika 110,
Sana sana nimejaribu tujadiliane mambo ya mafuta, vile tunaweza kuforce mafuta chini. Unapata tu ni kama tu watu wanaongea, hata wale wako karibu na Kinandi na wengine, but hawana interest ya kweli na passion ya kufanya delivery ya hii mambo. Sasa hii inahuzunisha zaidi. Inahuzunisha tena mno. Especially wale hustlers wenye walikuwa tu wako na imani 100%. Walijua tu, sisi tulijua within miezi 6 months, we shall shame the devil and shame the opposition. But now, watu wako na stress mingi sana. Because hii promises after promises ambayo rais anaendelea kutoa huenda ikamuathiri re-election yake, kuchaguliwa tena mara 2027. I don't know kama itamuathiri. I mean, umeona standoff ile iko ni mapema. Unaona pia kuna hii standoff ya mambo ya IBC na nini. Sijui kama itaathiri re-election, but the re-election kwangu si muhimu. Kama you see, Kenya needs real heroes. Kenya needs heroes. Rais ako na opportunity kubwa ya kuwa tu, first of all, kuwa different from rais wa ine Uhuru. Because rais hata simlevi. So, I mean, it's kama unafika ofisi 6 before 6. Na umekuwa kwa ofisi for 10 months. So, why should you have a problem? In other words, hata rais anatembea sana, travel, etc., anaenda nchi mingi, etc. So, I think inafaa tu, unajua wakati wa Kibaki, 6 months after Kibaki alikuwa ameingia, ndio kulikuwa nini kidogo, but Wakenya waliona tofauti kubwa kabisa. Nakumbuka rais wa pili alikuwa mtu mwenye rais, President Moi was a standard 8 leaver. But he was a teacher. Yes, he was a teacher, but a standard 8 leaver to become a teacher. I'm talking about sahi unafanya PhD. Kibaki was an economist from London School of Economics, known in the region in Tanzania where he taught and elsewhere. So ilikuwa tu bana kwamba rais wa tatu alikuwa, hata si lazima apige kelele ama ongee kila siku, alikuwa pale anafanya changes za ukweli. Haraka haraka zikaleta mambo mingi. In fact, juzi nilikuwa mashinani na tukiongea siasa kidogo, kijana mwingine tu hapo Mkamba akaniambia, unajua hii kitu ililetwa na Kibaki. Nikamuuliza kitu gani, akapoint kwa motorcycle. Wanahisi kwamba ya Uhuru imeenda vibaya. That one is obvious. The 10 years Uhuru ameacha Wakenya wako fukara. It's fact. Hata ukiangalia tu, I mean, how do you go national debt when ni msomi kuniliko? 1.8 trillion to 9 trillion. Hiyo ni kama kuwa nafuliza wewe kwako nyumbani. Si ndio? Inasikitisha mno. Beyond your means. Na saa hii Rais William anaweza kuleta mabadiliko. Anaweza. Sijui kama ataweza, but anaweza. It's up to him, not me. Yangu tu ni kusema. Mungu atusaidie. Mimi nasema kwamba acha nisikilize kauli yake ya mwisho. By the way, ameongea vizuri sana na amesema kwamba kuna shida, inafaa itatuliwe, na hiyo discussion inafaa iendelee vizuri sana. Lakini nataka kusema kwamba hata kama kuna huku watu wako sure hii itaenda namna gani, because serikali imekuwa barely, let's say even 1 year. Lakini kwetu Embu, acha niseme kuhusu kwetu Embu, Governor Sisire Mbarire, Madam Chapchap, kwetu tunamuita Karinda, she has moved very fast. Within this period wamekuwa in power, ametuletea madaraka Embu, amejenga hospitality, amejenga mabarabara zote within town. Ni mwerevu. Amejenga stage, sasa ukienda Embu anajenga stage. Ni mwerevu. Ameleta stadium international kwa hapo mahali Tukiri. Wana launch industrial park pale upande wa Mashanga. Wako na 3 dams kusolve problem ya maji upande wa Mbere. Wako na, there's so many things that have been done. Na kahawa. Kwa mbio. Najaribu kusema the president, the deputy president and the governors, they are working. Kama juzi tulikuwa na kongamano la kahawa pale Meru. Ujaribu swala ambalo Benji Dola amekuwa akizungumzia hapa. But bado. Yes. Lazima uongee. Ama copy pama. Bado the return bado. Najaribu kuwaeleza. Sasa si kuongea.
Madaraka ndio ililetwa Embu, si kuongea, sio? Yeah, but okay, that's good for devolution, but you see deliverable. Hili swala la promise after promise, Rais William Ruto anafaa kufanya namna gani? Promise after promise, very good. Tusikue nchi ambayo serikali tunauliza umefanya nini Benji, alafu sema rais alienda Embu madaraka. No, let us not be watu kama. Niruhusu tu nikueleze. Sure. Do you know the reason? Linakera though, sorry. Linakera, inaudhi sana by. Sasa ni wakati wangu niruhusu. Yeah. Do you know the reason rais anashinda akiongea kila siku? Usipomweleza wananchi kile unachokifanya, ukiwa mjumbe ama ukiwa MCA, ukija ulete damu, ukija ulete kula ya maziwa, uweke hapo na unyamaze na uende zako. My friend, no one will elect you. Ukileta kula, pigia kelele, ijulikane ni wewe ulileta. The president anakaa akikumbusha Wakenya na akiwapea hope. That is what Kenyans require right now. Nimewapea example wakati wa Kibaki. Wakati Kibaki aliingia kwa uongozi 2003, kelele ilikuwa ni kama hii, just like this one. But you know, these are the foundation stages. Wakati uko mgonjwa, wakati yuko mgonjwa malaria, unapeangwa dawa tamu, si unapewa quinine. Quinine ni chungu. Sasa Wakenya wajitayarishe, itakuwa chungu kwa hii mwaka na next year. After in the third year, mambo itakuwa tofauti. Let me give you an example of what has worked. Fertilizer, subsidized fertilizer. Ilipigwa ODM fertilizer. My friend, mwenye macho ambivi tazama, tuko na mazao mazuri na sababu ya hiyo fertilizer. Serikali ya Uhuru Kenyatta ilikuwa inafanya subsidy ya unga ndio kwa manufacture, kwa hiyo value chain wanapeana kwa millers. Mila ni broker. Mila ana unga yake, ana mahindi yake na anakununulia kama Asante sana kwa mchango wako Bosco Mutegi. Naona nikupa muda zaidi, tutaendelea kuongea hadi mpaka kesho. Naarifu kwamba muda wetu hapa studioni umekamilika, na asante sana kwa mchango wako ambao umetoa kuhusiana na hili swala la serikali ya Kenya Kwanza, na asante sana Benji Ndolo, mchanganuzi wa masuala ya siasa, kwa kuchangia katika mada komavu kuhusiana na demokrasia ya vyama vya kisiasa humu nchini Kenya. Kufikia hapo mtazamaji, mimi sina la ziada kwa sasa, na kamilisha awamu hii ya mjadala mzito.